అర్థమైందా? ఓకే, డన్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో రేపటి by tomorrow everyone should have 3 developer accounts and 1 TrialLite account. Okay, from tomorrow only we are starting our project. We are going to create our project and we are going to work on that project, and then we are going to do the TrialLites also. Okay, we are going to do TrialLites also. What the someone says na, after completion of your training you need to practice TrialLite. Okay, after completion of your administrator course you will not touch TrialLite. I know perfect. అంతే మనము ఇప్పుడు చేస్తున్నాము, మనం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్లాసెస్ అన్ని విన్నాము, అయిపోయింది. మీరు ప్రాజెక్ట్ ఆల్రెడీ లైవ్ గా ఒక 2 times 3 times ప్రాక్టీస్ చేసేసారు. మీరు ఏమనుకుంటారు తెలుసా, నాకు వచ్చేసింది కదా, నేను ఇప్పుడు పోయి TrialLite ఎందుకు చేయాలి అనుకుంటారు. అప్పుడు వదిలేసాం, మనం చెయ్యమన్నమాట. వి వోంట్ టచ్ ఇట్. సో దట్స్ వై క్లాస్ లో వెళ్తున్నప్పుడే డైలీ విల్ గో విత్ 1 module ఆర్ 1 trial తో వెళ్దాం. ఓకేనా? రాకున్నా కానీ వీల్ ట్రై. ఓకే, అండ్ డన్. ఎనీ డౌట్స్? So which is the best methodology the companies will follow? Agile method. Agile method. Okay. So in Agile method, there will be one meeting is connected. What is that meeting in? Scrum meeting. Who are there in Scrum meeting? Scrum Master. Inga? టెక్నికల్ ఆర్కిటెక్ట్, బిజినెస్ అనలిస్ట్ అన్నా కానీ వాళ్ళే వస్తారు. కానీ ఇంకా డెవలపర్ విల్ బి దేర్, ఇంకా టెస్టర్ విల్ బి దేర్, ఇంకా డిప్లాయ్మెంట్ విల్ బి దేర్, ఇంకా బిజినెస్ క్లయింట్ విల్ బి దేర్. He is an option. Will he come or not? It doesn't matter, but he is an option. Okay, డిప్లాయ్మెంట్ టీమ్ అంటే ఎవరు తెలుసా? ఎవరు చెప్పండి డిప్లాయ్మెంట్ అంటే? అసలు డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి? యు నో వాట్ ఈస్ మీant by deployment? Now I'll see that concept. How many editions are there in Salesforce? What are they? Essentials, potential. సారీ, నువ్వు చెప్తుంటే నేను రాసేస్తున్నా. ప్రొఫెషనల్, enterprise, unlimited. Yes, someone has given answers here. No sir, developer edition. Okay, unlimited edition and then developer edition. Antena? Any doubts here? Okay, so deployment and a word, how we use, what is meant by deployment, we will see here. It relates to editions first of all. Okay, so every company will go and choose only unlimited edition because they have some facilities there. They will choose unlimited edition. Okay, in this unlimited edition you will get something like this. Some orgs will be there. You will get some orgs. What are the orgs? Or some sandboxes will be provided. First one is Dev Sandbox. Okay, second one enti? Dev Pro Sandbox. Second one enti? Dev Pro Sandbox. Okay, third one enti? Someone is telling the answer, sorry. Okay, third one is Partial Sandbox. Okay, good. Partial Sandbox. Okay, and fourth one is Fully Sandbox. Any doubts still here? Doubts ఉన్నాయా ఏమన్నా? చెప్తా, అన్ని చెప్తా. ఓకే, సో అన్లిమిటెడ్ ఎడిషన్ లో యూ విల్ గెట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గ్స్ అన్నమాట. ఒకటేమో డెవ్ శాండ్ బాక్స్ దొరుకుతుంది, నెక్స్ట్ డెవ్ బ్రో వస్తుంది, నెక్స్ట్ పార్షల్ హబ్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఫుల్లీ సబ్ వస్తుంది. ఓకే, ఫుల్లీ పార్షల్ అంటారు దాన్ని. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ హియర్? ఓకే, అసలు ఇవి ఎక్కడ వాడతారు, ఎందుకు వాడతారో విల్ సీ. ఓకే,
This is my unlimited edition. ఇదేంటిదండి? This is my unlimited edition. ఈ unlimited edition లో నేను ఏమేమి చెప్పాను మీకు? ఫస్ట్ so we'll go with okay first dev sandbox, next dev pro sandbox. Okay, next ఇంకా so next ఏంటి dev pro sandbox, next partial, next full sandbox. Any doubts still here? Okay, see here. So as a developer or as an administrator, whatever you do in real time scenarios, when the companies are going to choose unlimited edition, you will create your applications or you will do your work or you will write your code in which you will write everything in developer sandbox only. You will write everything in developer sandbox only. This is called dev org అంటారు. ఓకే, మీరు ఏం రాస్తారంటే మీరు రాసే కోడ్ కానీ మీరు క్రియేట్ చేసే అప్లికేషన్ కానీ ఎక్కడ చేస్తారంటే dev org లో చేస్తారు. ఓకేనా, dev org లో చేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏమంటారు? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ dev org. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ dev pro org అంటారు. సో ఈ dev org లో కొంచెమే ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ సమ్ మల్టిపుల్ అన్నమాట. అది కొంచెం వరకే చేయాలంటే dev org చూస్ చేస్తారు. లేదంటే మొత్తం చేసుకోవాలంటే మీరు ఏం చేస్తారు? డెవలపర్ ప్రో ఆర్గ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా, అర్థమైందా? డెవ్ ఆర్గ్ లో ఏంటి అంటే డెవ్ ఆర్గ్ లో విల్ బి 2 types. One is developer sandbox will be there in dev org and second one is developer pro sandbox will be there. If you want to have full functionality of developer, you will go with developer pro sandbox. If you want to do some partial development, you will go with developer sandbox. Okay, అంతేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిదండి? partial. Okay, partial sandbox. ఇక్కడ ఏముంటుంది తెలుసా? ఇక్కడ ఇట్ విల్ బి QA sandbox అంటారు. పార్షియల్ శాండ్బాక్స్ ఏమంటారండి? QA sandbox అంటారు అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ చెక్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది తెలుసా? మీరు క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ అది కరెక్ట్ గా ఉందా, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ కరెక్ట్లీ ఆర్ నాట్, యు ఆర్ డన్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, దే విల్ చెక్ ఇట్. ఎక్కడ చెక్ చేస్తారండి? పార్షియల్ శాండ్బాక్స్ లో చెక్ చేస్తారు. ఓకేనా, దే విల్ చెక్ ఇట్ పార్షియల్ శాండ్బాక్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ విల్ బి ఫుల్లీ శాండ్బాక్స్. ఓకే, this phase is called UAT testing sandbox అంటారు. యూజర్ యాక్సెస్ టెస్టింగ్ అంటారు ఆర్ యూనిట్ యాక్సెస్ టెస్టింగ్, ఏదైనా అనొచ్చు. యూజర్ యాక్సెస్ టెస్టింగ్ అంటే UAT శాండ్బాక్స్. ఎనీ డౌట్స్ క్లియర్? ఇక్కడ ఏమవుతుంది తెలుసా? వాట్ ఎవర్ అప్లికేషన్ వీ హావ్ క్రియేటెడ్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, అది వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి చూస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ విల్ బి దేర్? నెక్స్ట్ విల్ బి production org. This is the live production. మనం రియల్ టైమ్ గా చేసేది మొత్తం వర్క్ దేంట్లో చేస్తామండి? లైవ్ ప్రొడక్షన్ లోనే చేస్తారు. ఓకేనా, కానీ మీరు క్రియేట్ చేసేది ఎక్కడ చేస్తారు? ప్రొడక్షన్ లో క్రియేట్ చేస్తారు. మీరు వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ, వేర్ యూ విల్ డూ? Sandbox. In which one you will do? Sandbox. Which sandbox you will do? You will do in dev sandbox. You will perform everything. Whatever you want to create, whatever you want to do, you will go and do here. Where? In dev sandbox or dev pro sandbox, whichever you want, you will do in developer sandbox only. Okay, any doubts clear? మీరు ఏ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలా, ఎక్కడ చేయాలన్న డెవ్ ఆర్గ్ లోనే చేస్తారు, ప్రొడక్షన్ ఆర్గ్ లో చెయ్యరు. మరి డెవలపర్ ఆర్గ్ లో క్రియేట్ చేసింది ప్రొడక్షన్ ఆర్గ్ లోకి ఎలా వెళ్తుంది? హౌ ఇట్ విల్ మూవ్ టు ప్రొడక్షన్ ఆర్గ్? After testing. So what happens is, see here, I have created one application here. Okay, in developer edition I have created. Remember one point, in production org, or you should not create anything, you should not touch anything. Who will use the production org? I'll tell that one. End user will use it
we'll see what is meant by end user. Okay, so first one, unlimited edition lo how many sandboxes will be there? 4. What are they? Dev or dev pro. Okay, dev or dev pro, and next partial, full, and then production. Okay, these are the things. Dev org lo dev sandbox ఉంటుంది. QA sandbox lo full partial ఉంటుంది. Next UAT testing లో fully sandbox ఉంటుంది. Okay na? Any doubts till here? Okay, now see here, whatever the application I'm creating, I will create only in dev org. I will create only in dev org. Then create చేసిన తర్వాత I need to have testing there. Okay, I need to have a testing ఎవరు చేస్తారండి? టెస్టర్ చేస్తారుగా. సో టెస్టర్ ఎక్కడ చేస్తారండి? Testing will be done in QA Sandbox. Okay, testing will be done where? QA Sandbox. Testing ఎక్కడ చేస్తారండి? QA Sandbox లో చేస్తారు. మరి నేను అప్లికేషన్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేశానండి? మరి QA Sandbox లో నాకు అప్లికేషన్ ఉందా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this is my one room bro. This is another room. Okay, this is another room. In this room I have a gold coin. Okay, I'm sitting here. Okay, next in this room another person is sitting here. He wants gold coin. Okay, he will tell that okay, I have a gold coin అని చెప్పగలుగుతాడు అతను? Because in his room there is no coin. గోల్డ్ కాయిన్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? ఇప్పుడు డెవర్ లోనే ఉంది. QA Sandbox లో కాయిన్ ఉందా? లేదు, వాడి దగ్గర కాయిన్ లేనట్టే, అంతేనా? సో అలానే నేను క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ డెవార్గ్ లోనే ఉంది. అది టెస్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? నేను ఆ అప్లికేషన్ ని QA Sandbox కి పంపాలి. I need to send that application to QA org. That is called deployment. That means I will deploy that application from dev org to testing. Sorry, from dev org to QA Sandbox. This is called deployment. Any doubts here? Okay, so testing has been done here. Okay, then I want to do user testing. ఇక్కడ ఫస్ట్ నార్మల్ టెస్టింగ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? QA Sandbox లో ఏం టెస్ట్ చేస్తారు తెలుసా? జనరల్ గా QA Sandbox లో ఏం చేస్తారంటే మీరు క్రియేట్ చేసిన అన్ని కరెక్ట్ గా చేశారా లేదా, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ మీరు వర్క్ ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేశారు, అది కరెక్ట్ గా క్రియేట్ చేశారా లేదా, కరెక్ట్ గా సెంటెన్స్ వాడు అడిగిన యూజర్ స్టోరీ ప్రకారంగా క్రియేట్ చేశారా లేదా చూస్తారు, అంతే. జస్ట్ హీ విల్ చెక్ ఇట్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ హియర్? ఓకే, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్, ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ ఏముందండి? ఫుల్లీ శాండ్ బాక్స్ ఉంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ UAT టెస్టింగ్ అనమాట. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు తెలుసా? దే విల్ పోస్ట్ వన్ వాల్యూ and they will test it, that is it working fine or not. Whatever the application you have created is working fine or right. Okay, first మీరు phone you have purchased a phone. Okay, what you will do? You have inserted your SIM. First if you want to test this, what you will do? You will make one phone call and test it, that is it working or not. Okay, if you do one phone call, if it is working, what you will say? The phone is working to do phone call. Okay, to check the message, what you will do? You will send one sample message. Okay, then you will test it that okay, this message is this phone is working